performing burial every day. And they expect us to silence. Now, it's an order. Nigerian government came out openly and denied there is no massacre, there is no genocide of Christians in Nigeria. And look. Hello, welcome back to my channel, LK Naga. Moi aji ko bole thaka to, hole to, ekta mon dub holaga. Christian manakange beshi manu muragine thaka laga. Christian manakange beshi jagade torture kurine thaka. Edu hunibo pariche. Especially itia Nigeria laga jagade. Christian manu thousands edu muragine thaka laga. Mokan iti dikhiese. Kali 2025 South be 7,000 upper Christian manakange morai dia laga di hunibo pariche. Edu to khali morai dia laga torture kura saman biya kuri dia infrastructure Christians kan laga biya kuri dia edu to kona hole bi khali morai dia 7,000 upper Christian manakange morai dise. Moi piche de video itu olop itu dekhai dibo honi kan tatebi hunibi aro sabi Christian manu to hole do eku galti bi kura nai hole bi takan itu Muslim manu kan खुशी होइने Christian manakange moragina thaka laga dub digine thaka laga idu satamte ekdom mondub holaga kotha ita ase idura Christian manakan magan idu prathana koribo lagi ase prathana laga opor idu ku korobo na pare idura magan idu Christian manakan magan idia Nagaland thaka Christian manakan magan prathana te takange modok koribo lagi ase hoine moi idu ita koi ase beshi jagade Christian manakange dub digine morai digine ahalaga mokan idu dikhiche Syria te hobi India te hobi idu Congo kwa idu jagade bi hobi Nigeria te hobi China te hobi alag jagade kode Christian manu thaki ase beshi dub pagine thaki ase minority Christian minority jagade Christian manakan ekdom dub pagine isor laga kam kurigine thaki ase religion alat khando kile hodai Christian manakange morai de idu kan saigina hatamte itun mombikai Christian manakan kotte bi dosara dharam dosara religion kange torture kura morai dia dub dia idu to hunibo para nai Christian manu to kile manuke revenge na loy Christian manu to kile manuke aro torture na kore manuke na morai itu ekdom tanibol lagi laga ita ase dosara religion kan bi mukan Christian manu kan ke dikhigine itu janibol lagi laga ita ase mukan Christian manu to holo to ekta morom itu thaki kila mane Bible te Jesus parai manu ke morom kuribi enemy ke morom kuribi enaka koi gina thakabra biya Christian ase hole bi mukan itu laga mentality itu laga mindset itu bugine beshi jagade manuke revenge na kura laga mokan itu dikhibo parise itu dusra alag Hindu hobi communist kan hobi Buddhist kan hobi Muslim kan hobi alag religion kan saise hole so big Christian manakange target kore laga so manu bi Christian manakange dub dia laga itu dikhibo parise ki hoise ebar itu al rastari kuri saise hole Christian laga isor itu to hossa honi mide so religion alag kan bi itu Christian laga aru Christian manakange itu dub dia laga itu mukan itu dikhibo parise mukan jagate do hole to mukan itu Christian majority laga jaga ase mukan beshi aram para itu buhi ase nimide mukan eku bhavna na thakine thaki ase hole bi kote minority thakise kote Christian manu kumti thakise itu jaga kan beshi dub pai kena thaki ase itu ba naga manu mukan itu bi prathana koribo lagi ase MBCC hobi religious leaders kan hobi abudi kan itu awaz othagine mukan prathana koribo lagi ase itu kobo lagi ase moi itu eta challenge itu kuri ase kote Christian manu kan ke dub di ase kote Christian manu kan ke morai ase religious leaders kan abudi kan newspaper te hobi social media te hobi abudi kan awaz othai dibina na hoina makan ekilo de prathana koribo itia Nigeria te saise hole beshi biya bara Christian manu kange
দুব দি কিনে থাকা লগা এইটো দেখিছে ভিডিঅ'টো বেছি থাকিছে বোলে মই অলপ এইটো ক্লিপ দেখাব কিলা মানে বেছি লম্বা থাকে পৰা এতিয়া চাবি জায়গা আলাগ জায়গাতে খ্ৰীষ্টিয়ান মানুহকে বেছি টৰ্চাৰ কৰি আছে বেছি মৰাই দি আছে আৰু স্পেচিয়েলি নাইজেৰিয়াতে থাউজেণ্ডছ খ্ৰীষ্টিয়ান মানুহ এইটো মৰাই কিনে আছে হ'লে বি এতিয়া চাইছে বোলে ৱৰ্ল্ডটো একদম চাইলেণ্ট হৈ কিনে আছে ৱেৰ ইজ দ্য হিউমেন ৰাইটছ তখন লগা হিউমেন ৰাইটছ বুলি কাৰণ অৰ্গেনাইজেশ্যন কাৰণ ক'তে থাকি আছে এবাৰ এইটো ভাবি চাই না আৰু কেতিয়া এইটো গাজাতে মৰা তামতে একদম হালাক কৰি কিনে আলাগ কাণ্ট্ৰিজ খান বি প্ৰটেষ্ট কৰি কিনে একদম প্ৰেজাৰ দি আছে এইটো জেন'চাইড আছে কৈ কিনে হ'লে বি এইটোতো ৱাৰ আছে এইটো এবাৰ ভাল ভাবিছে দিছ ইজ ৱাৰ বাট ইন নাইজেৰিয়া দিছ ইজ নট ৱাৰ দিছ ইজ জেন'চাইড উই কেন কল দিছ ইজ জেন'চাইড ইনটেনশ্যনেলি তাকান এইটো খ্ৰীষ্টিয়ান মানুহকে মৰাই আছে একো ৱাৰ নাই হ'লে বি এইটো ইনটেনশ্যনেলি বাই জেলিউছ অৰ হেট্ৰেড তাকান এইটো খ্ৰীষ্টিয়ান মানুহকে এইটো মৰাই আছে একো গলতি কৰা নাই খ্ৰীষ্টিয়ান মানুহখান হ'লে বি তাকান খুচি মাৰ্চিলেছলি স্লাউটাৰ কৰি আছে এতিয়া নাইজেৰিয়াতে চাইছে হ'লে বি গাজাতে হ'লেতো ৱাৰ থাকিছে কেলে মানে হামাছ খান পৰা এইটো ইছৰাইল খানকে ফাৰ্ষ্ট এটেক কৰিছে 7 অক্টোবৰ 2023 এইটো নিমিত্তে ৱাৰ শুৰু কৰে লগা আছে হ'লে বি আলাগ জায়গা খ্ৰীষ্টিয়ান মানুহকে মৰাই কিনে যা লগা এইটোতো ৱাৰ এইটা বি নাই তাতে হ'লে বি তাকানটো ইনটেনশ্যনেলি খুচি খ্ৰীষ্টিয়ান মানুহকে মৰাই আছে হ'লে বি এতিয়া একদম চাইলেণ্ট কোনবি ভইচ না উঠা লগা এইটো দেখিছে কি হৈছে একদম আলাগ এইটো দেখিয়া লাগাত মই এইটো দেখিছে বেছি ৱৰ্ল্ড লিডাৰ্ছ খান বি ইছৰাইলটো এইটো গাজা এইটো এটেক কৰে তামতে ৱাৰ টাইম বেছি হালাক কৰিছে আৰু জেন'চাইড বেছি হালাক কৰিছে হ'লে বি কেতিয়া খ্ৰীষ্টিয়ান মানুহকে খুচি মৰাই দি আছে চাইলেণ্ট আৱাজী নাউঠায় একদম আচৰিত লাগিছে মানুহ লগা মাইণ্ডছেট মানুহ লগা মনটো হ'লে একদম লিটাৰ আছে মই তাতে দেখিব পাৰিছে মুছলিম মানুহখান বেছি কাণ্ট্ৰিজ প্ৰটেষ্ট কৰি কিনে স্পেচিয়েলি ফ্ৰান্স হবি স্পেইন হবি ইটালী হবি এইটো UK খান হবি প্ৰটেষ্ট বাৰ যাই কিনে এইটো ইছৰাইল খান গাজাক এটেক কৰে তামতে এনেকুৱা কৰি কিনে থাকিছে আৰু হিউমেন ৰাইটছ খান আৰু UNO খান কি কৰি আছে বাৰী আৱাজ উঠা লগা এইটো দেখিব পৰা নাই এতিয়া এইটো খ্ৰীষ্টিয়ান মানুহকে মৰাই কিনে থাকা স্পেচিয়েলি নাইজেৰিয়াতে ৱৰ্ল্ডতে কি হৈ আছে এণ্ড টাইমছটো আহি আছে নেকি মই এইটো কাৰণ আলাগ চাই কিনে আহা তামতে আৰু প্ৰফেচি কৈ কিনে আহা কাৰণটো উঞ্চি যাই আছে বেছি জাগাতে মই এতিয়া এইটো ভিডিঅ' ক্লিপ অলপ এইটো দেখাই দিব আপুনি কাৰণ এইটো চাবি হৈ কিনে মই এইটো দেখাই আছে Actually, from different incidences. Of course, just 2 months ago, we had an incident wherein more than 27 Christians were slaughtered just 15 miles west of Jos, the capital of Plateau State. And of course, that population included 11 children below the ages of 7, including a 2-month-old. The last time we had an interview regarding that particular incident, I reported that there was a 3-year-old that was killed. But no, that wasn't the youngest of the victims. There was a 3-month-old, there was a 2-month-old, there was an 8-month-old, there was a 1-year-old, there were 2 years old. Actually, the oldest actually of the 11 children that comprised or that made up the 27 death toll, the 27 victims. Were below the ages of 7, and like you said, the Nigerian government is trying really hard, is struggling, I would say, to deny what has been happening. But what they cannot deny is the reality, the facts, the evidences, right? So you can deny that Christians are not being killed, but locations don't lie. The mass graves don't lie.
Christians will not go and gather to bury empty caskets or to just wrap some substance, maybe wood or something, in white fabric just to put on the ground and just claim that that is an instance of genocide. You cannot deny that. You cannot deny this has spanned several years. When we say 60 to 70,000 Christians have been slaughtered in the last 2 decades, this is just a conservative estimate. Those are just the numbers, the victims that have been identified and possibly given a burial, like you have in those videos that I shared with you. The majority of the victims of these massacres never get reported. And of course, the Nigerian government has a way of, just hiding the reality on the ground. Whenever an issue happens or an attack happens, unless it gives, it has cornered, intimidated the press, it has also bought a lot of them. And so the Nigerian media cannot be trusted to report this. And so usually the Nigerian government has to issue a press statement, giving its own narrative, which usually carries words like farmer harder clashes, communal conflicts, and all of that. And usually, if it doesn't give that press statement or address the press or call for a news conference, the event does not exist. We are tired to be outside performing burial every day, and they expect us to silence. Now it's an order. Nigerian government came out openly and denied there is no massacre. There is no genocide of Christians in Nigeria, and look at it today. Is there any Muslim here? United Nations, I know you are watching me. American Senate, you are watching what I'm doing, I'm saying here. Special advisor to Trump, now, please tell Trump to save our life in Nigeria. They are killing Christians in Nigeria, massacre Christians. If they say they kill Muslims, Muslims are being killed. By who? By Muslims. On this very day, 210 persons were slaughtered in one night, in less than 24 hours. The video from the Father's Day massacre includes graphic images of people being burned alive, families attacked, and homes destroyed in Yelawata, Nigeria. That very day, it was raining, so Fulani herdsmen, they invaded the community and claimed so many lives. Around 12 midnight, we started having calls from Yelawata that the Fulanis have come and they are killing, burning. Friday night, I was sleeping in my house. See my house there. I come here, they shoot gun. Later, they come, they break this house. Where my brother is sleeping here with his children. Thereby, they come, they kill people. They were breaking the house. Say, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. These first-hand accounts gathered by Truth Nigeria journalists describe the ongoing atrocities in a terror campaign to eradicate Nigeria's Christians. Judd Saul, filmmaker and missionary, the organizer of Equipping the Persecuted, highlighted this documentary as a way to sound the alarm. We need to fight this thing threefold. One, America as a government needs to get involved with a very little. I'm talking very little of our resources. If we just did the very little bit of push an aggressive foreign policy, throw some sanctions, whatever it takes, I think we can put a significant dent in this and put a stop to this. U.S. Representative Chris Smith of New Jersey, who has traveled to many dangerous areas in Nigeria, has introduced a resolution in Congress to help stop attacks fueled by religious hatred. There has been an exponential increase in attacks on Christians and some Muslims, but Christians in particular. Protestants, evangelicals, Catholics, they're firebombing their churches. The Fulani are killing them with absolute impunity. We've called on the government in Abuja and the president several times to do what governments do, law enforcement. Use the military if you have to, but stop this genocide
and do it now. The resolution points to Nigeria's government's apparent open border policy that allows almost free access to the country. Fulani militants and ISIS-linked extremist groups from neighboring countries take advantage of this policy to carry out mass murder, rape, and kidnappings. We're also calling on President Trump to reissue